Maliga Turareka Kuzong Dia Livarega Patamazo Buddha no Sati, Dombo, Dhamma no Sati. Era Piro Tutia Metta. Era li Sa Pio Pio Dovare. Somata Vepsi Dovare. Did he era li Tucha Viro Pio? Yesterday, Sayadawgyi spoke about the first two of the four guardian meditations, or Chaturareka Bhavana. The first being recollection of the qualities of the Buddha, or recollection of the qualities of the Dhamma, and the second being loving-kindness meditation, or Metta Bhavana. And Sayadawgyi began this topic, but he hasn't completed it. Today he is going to elaborate on Metta Bhavana. Metta Via Tongtare Tongaro Metta Metta. The Pali Tongava. Didema Ngoni the Devia Metta Sra. Chicken is a Devia. Chicken. Chicken is a chichira body. Very chica to a chilling, no retreat. The Misa Chemio, Lenemia Chemio. We were at Tadami Chemio or the Ludum Ho, who are at the Mio at the town of Chichi to Ted Howard. Chisuraga. Tentama Paya Utanaji Heralina Katara de Chichi Chichi, so Adi Chichi Muledi Chile Metta Sura the Boa so sonira, Siclia so sonira so Sura Choka Capim though Secret death of Oliver Chile. Do need to Pondiara Coahama Dwagu Zoro Sayati on the day Katomas Rishi Jagan Coalicale The Pedo Goas Debido Kamago, Napelo Tomagona The Pedology Caracatora Teta Tatamias Rishi Superglusura Tomabara Jagan Superglu Tomle Delucia Atatiha, the gate, the Tare Piedora Telo Lucia Pondisesa Chichi Shilichi Suzu Susuna Sesi Kaka Pu Dwell for Piedora Eddie the Bomio Palilu Metta Lucovara. The Buddha used the word metta, which is a Pali word, and the literal or hidden meaning of this is friendliness, pure loving friendliness. So it's not like the love between husband and wife or between parents and children. It's a friendliness, a loving feeling that is clean of these. And therefore, it's clean of this greed, tanha, craving. And this metta, this loving kindness, is a moist quality. It makes the mind moist. That means that the mind is not dry or brittle. And it's like glue. When two people are joined with metta, then they don't come apart. And it's similar to when you want to join two pieces of paper together. You can put glue on just one side, but it sticks better if you put glue on both pieces of paper, and then they stick together quite well.
And if you use something like super glue to join two things together, then they become virtually like one thing. They stick together quite well. And if people are joined together by this feeling of loving kindness between them, then they become a pair, joined by this friendly feeling. And this feeling is called metta. သူရဲ့တဘာဝအထည်ကိုကတော့ပါဠိလိုတော့အဒေါသလို့ခေါ်ပါတယ်ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသဆိုတာကစိတ်ပြတ်တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့မုန်းနေညှိုးတယ်ဆိုတာပါလေဒါပါမကျေနပ်တဲ့အတိမခံနိုင်တဲ့သဘောပေါ်လေဒါတွေကအဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဒေါသခေါ်ပါတယ်အဒေါသစေတသိက်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအရောဒစေတသိက်ကဘုရုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ပြည့်ရရှိခင်ပွဲမျက်နှာဝယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ရဆိုတာကရှိစီအာယုံပေါ့လေကောင်းတဲ့ကိုရှင်တရားလေးတွေခြေကကိုရှင်တရားလေးတွေစိတ်နဲ့စိတ်ထားကောင်းတာလေးတွေဒါရအဲ့ဒီကိုယ်ကြီးလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချစ်စရာပြည့်ရဖြစ်တာပဲသူတစ်ပါးလည်းပဲတတ်နိုင်သမျှပြိုလင်းချက်ကိုရုံးမပါပဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှိုးစရာမနာပါလည်းဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒါချစ်စရာကိုကြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲကုကြီးတဲ့မျက်နှိုးစရာဂုဏ်ကြီးလေးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုပြုပြီးတော့ဒီမေတ္တာကဖြစ်တတ်ပါတယ်ကွာ In essence, this metta is the opposite of dosa or anger. It's adosa, called adosa. It's a concomitant mind state. Dosa is anger, resentment, bearing a grudge, being dissatisfied, not being able to be patient with things. So this is the opposite. Metta is the opposite, the concomitant mind state of adosa. And it takes as its object something lovable, piya, P-I-Y-A. And that may be a good quality such as having good basic morality, being good-hearted. These are things that make someone lovable. Someone like this helps others without any expectation. And this brings about the feeling of being pleasing. People are delighted when they see someone like that, and that's manapa, called manapa in Pali. So when one sees such a person having good basic morality, a good heart, when one sees something like this, then this quality of metta arises. အဲ့ဒီလိုချစ်ဖွယ်ရာပြည့်ရကိုမျက်နှိုးပေါ်ရမနပကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိကျင်ကဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ကြတော့တာပဲမျက်နှိုးကြတော့တာပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ခင်အပ်သူချစ်ခင်ခံရသူမျက်နှိုးခံရသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် So when one sees a person with lovable qualities, a person who is to be cherished by the way they, because of the things that they do, then seeing such a person, those around a person like that, find that person lovable. This person is considered but lovable when they have lovable qualities and
qualities that are to be cherished. Tattva tu tiyaw ko ayongပြုမိတဲ့အခါပေါ့လေသူ့ပဲလှည့်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ့ဒီသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုမကြိုက်တဲ့အာယုန်တွေဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကျေနပ်မှုပေါ့လေဒေါသတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ပြည့်စံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ပြတ်တာဒါဆုံးနေတဲ့ဒေါသခေါ်ပါတယ်စိတ်ဆိုးစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတာဒါတိတ်ကြွတဲ့ဒေါသခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသတွေမထိန်နိုင်မဲနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့ရှိရင်မုန်းတဲ့သဘောညှိုးတဲ့သဘောဒေါသတွေအားကောင်းလာတာပဲဒီမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုတွေရတယ်When one person, one being looks at another, there are bound to be things that we don't like. And if we dwell on the qualities of another being that we don't like, then anger is bound to arise, dosa. If we see something depressing or discouraging, then depression will arise. That's that's kind of the withdrawn characteristic of anger. Or one may be actively angry. That's active dosa, aggressive dosa. And if we just let these feelings be, then there's going to be resentment and hatred. အဲ့ဒါလိုဒေါသတွေနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ကိုဒေါသရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေထက်ခါတလဲလဲမနေမနာဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဟာစိုးစိုးဖတ်ဖတ်မရှိတော့ချုပ်ကကြီးဖြစ်သွားတော့ပဲအဲ့ဒါလိုစိတ်ကိုစိုးစိုးဖတ်ဖတ်မဖြစ်အောင်ပေါ့လေချုပ်ကကြီးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မမေတ္တာကတော့တတ္တဝါကြီးအပေါ်မှာပေါ့လေတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်တတ္တဝါတို့အပေါ်မှာစိုးစိုးဖတ်ဖတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့လေသူပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒါဒီမေတ္တာစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မThe mind connected with dosa, the consciousness rooted in anger, if it arises, then the mind can't be moist. The mind won't be, it loses all its freshness and the mind becomes brittle. So this quality of dosa is very bad. Metta, loving kindness, on the other hand, makes the mind moist. And this is called the metta consciousness. ဒီတော့ဒေါသဟာစုပ်နေတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ကြွတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဒေါသမဆိုပေါ့လေစိတ်ကိုစိုးစိုးပြေပြေပေါ့လေအရှင်ပြေအောင်သူကမပြုတ်လို့တတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလူတွေမှာအားကြီးနေပါတယ်ကဘာမှာအဲ့ဒီဒေါသတွေသိလွန်ကဲနေပါတယ်ဒေါသတွေလွန်ကဲနေတော့တူချင်းအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိခဏ်စိတ်တွေရော့နေတိခဏ်စိတ်တွေအရှင်းမရှိဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ထိလာလို့ရှိရင်ဤပေါင်းစုံနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တာပေါ့လေတူနဲ့တူတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပေါ့လေလက်နဲ့ဆန်နေတီထွင်ပြီးတော့ပေါ့လေလာရင်ချမယ်ဆိုတော့ပေါ့လေသူများလည်းသွားပြီးတော့စော်ကားမယ်ဆိုတော့ပေါ့လေလားအစင်ရင်တုံနဲ့လဲပြီးတော့ဒေါသတွေပြင်းထန်တဲ့ဒေါသတွေလွှမ်းမိုးတဲ့ဒေါသမီးတွေလောင်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်သွားပါပြီတော့အမှန်ကြောက်စရာကောင်းပါလား
whether it's the aggressive form of anger or the more self-directed form of anger. Whichever form of anger it is, dosa, the mind can't be fresh. And in the world these days, anger has become extreme. It's extreme between individuals, between groups. People have, and the result is that there's no patience. People have no ability to bear. When one is harmed, one retaliates. And this occurs on an individual level, between groups of people, between countries. Weapons are being, new weapons are being invented all the time to find out how to retaliate, as a way to retaliate. So, because there's not any reflection involved, this fire of anger is overwhelming the world. It is a very frightening situation. Metta asi pitalo body, shidalo. Metta atu le shidaba, metta atu young. Metta atu young Suraga Swellan at Tana body. Go level pian chisi generally. Go level pian chisi generally. The Mijazin solution or two chibu and talk to the car. Go pian pure chisi general. Sinimon and the diamond. Bivane Tadami solution level. Bivaria Tadami, you are Tadami cheap young Kanjano. Tadami level, Bivari, Shuera level, Bivari, chick Kanjano, the body. It a lady, a soda lady. Paro, parted, and not soda. To the Eddie Sudagaro, Metta young sound, middle body. Chicha at the work hit down to Metta do look covered the water. And I go to the other day, come you, Maro, a little Metta do aro Malua Pabu. When I get juicy one, Lulare. Metta knew a set, Metta to so about it. Just as there is true metta, true loving kindness, there is also false metta, or false loving kindness. False metta is grasping, tanha. It's wanting others to like us in return. So, it's like the love that happens between sweethearts. One person wants the other to like them, or between husband and wife, or between parents and children. Parents take care of their children because they want the children's love, and children in return want their parents to love them. And both sides in all these pairs behave with that in mind. It goes both ways. So, of course, there is some moisture involved in this type of craving, grasping, but it's the moisture of tanha, or craving. So, because love is involved, this is called false metta. And this false metta is not needed at all during the meditation practice. What is needed during meditation practice is true metta, which wants what is good for others. Poiru Sapiero, Edro Chichi Muyogo, Kihasita Pimalo, Tilokova, Tuloko Lobole, Ego Mikyovido, Chite the water, Tulokolo Chipo. A chogaro, Kujo Ngere Chimioa. Kuatu, Chilichi, Kole, Pianchito Mabe. Go to a Joji Shiro Mabe, so we don't body.
ကိုယ်ရိုးကိုမျောရှုပြီးတော့ပေါ့လေကိုယ်ကိုငဲ့တဲ့အချက်မျိုးအဲ့ဒီချက်မျိုးကဖြစ်ရှိပါတယ်မိဂရိတယောက်ကိုကြိုက်လို့သွားပြီးတော့စကားပြောတယ်သူကပြန်မကြိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မင်းလေးကိုရံပြူတာတချို့တတ်တော်ပြစ်တာတွေပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအန္တရာယ်လည်းများပါတယ်အဲ့ဒီအချက်မျိုးကတော့တတိမောင်နှံချင်းလည်းဒီတိုင်းပါပဲတော့မိတ်ဆွေချင်းချင်းလည်းဒီတိုင်းပဲကိုကျိုးမျှော်ပြီးတော့ကိုယ့်အလိုပဲပါအောင်လုပ်တဲ့အချက်မျိုးကတော့ကိုယ့်အလိုမကြလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသတွေမထိန်နိုင်မဲနဲ့ရံပွဲတွေဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးပါပဲတော့အခုဒီမှာမေတ္တာဆိုတာကတော့ကိုယ်ကျိုးနည်းနည်းမှမပါပဲနဲ့သူတို့ကကောင်းစားစေချင်တာချမ်းသာစေချင်တာကျမ်းမာစေချင်တာစစရအစဉ်ပြေစေချင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးမှမေတ္တာစစ်ပါတယ်သူကတော့In the text, this type of love between husband, wife, and so on is called Gehasita Pema. It's love that is based on dwelling together. And in essence, one loves the other person because they see that they can get something out of it. One is looking at what one gets for oneself in these types of relationships. And this can be destructive. Take, for example, a young man talks to a young woman because he wants her to like him, but she doesn't like him, and then he wants to kill her. So this can happen between husband and wife, it can happen between friends, it can happen anywhere that two people are looking at what can they get out of the relationship. So what happens is that when we don't get what we want, then we become enemies. And this happens all over. This is very prevalent, very widespread in the world. With metta, there's not a single bit of self-interest. One is wanting the other person to be well, to be free of distress, free of mental suffering, free of physical distress, to be able to be at ease in all ways. This is true metta. Metta kudo sei, yana mima phite kriya sei. Yelo kudo sei kriya sei ki mada.ဖြစ်တတ်ပါတယ်မေတ္တာစိတ်ကတော့တဏှာနဲ့ချစ်တဲ့မေတ္တာမျိုးကတော့အကုသိုလ်ပါပဲသူကတော့အခုကလည်းအများသောအားဖြင့်တော့အကုသိုလ်စိတ်မှာပါတဲ့တဏှာအချက်မျိုးယတိတပိမအချက်မျိုးတွေပဲများတာပါပဲအဲ့ဒါကိုပဲတကယ်အချစ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့လေဒါနဲ့ပဲပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအများကြီးပါပဲတော့ဒီတော့သူတစ်ပါးကိုစိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားခြင်းလို့ရှိရင်မေတ္တာရဲ့သဘာဝအထည်ကိုယ်တွေကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နားမလည်ပဲနဲ့အယံပွားလို့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး So this metta, as just described, is a wholesome consciousness, kusala chitta. And in arahants, it's functional consciousness or kiriya chitta. So metta can arise as either wholesome or as a functional mind consciousness. The type of love that is caught up in craving or tanha is unwholesome, akusala. And these days, mostly, this is what is found in the world, this type of gehasita pema, the love that people feel as they dwell together in a house. So for most people, this is all that they find in life. For those who want to develop true metta, they should understand its essence.
Eri Metta Poyama Sampio Atute Nirashivare Yo Kudo Segre Pio Atute Nirashivare. That in the Biorega Patama Musa of Huyaro Pio Changlamia, Eminale Chapamba, and now Johnny Luce and Pio. Who are Kudo Pio Poyama. Kudo Pio Poyama Soro Tatuariha Kona Seiko Matena Musuluchi, Amia Absent Dodari Pintandare, Pintandare. Dodari Matena Musuluchi, Lumbiatanari, Gigi Pitava Yani Pitet, Yonatia, Nizet, Tapsata Pitanari, Gigi Pitava Eddie Dodago, Mita Kemere Dodago, Yes of Yaga, Wira Sura Yan Burma Tovita Pita for Coma that could fit a young Korean Korea. Koreans are Nizo Yang. Poco Yan Suero, the Cardiano Twitter, but the Tuara Shavare. Pukula Wira, Agusla Wira, Pukula Wira, Namupia Tavare. Agusla Wira Sudaga, Doda Pare Wira, Lower Doda Mohari, Pare, Auto City Valley. That Duyan de Kovare. And Nizum a young lesson never. Pukula Wira Sudagaro, Wira Yamava Duara. Wira Yangaro, Chishan Yara Duara. A good day. Toda a power body, I would say the other. The Anizo Yamadura. There are two ways to develop metta. One is as an absorption, or jhana, and the other is to create ordinary wholesome consciousness. And the first topic, developing metta as a jhana, as an absorption practice, this topic is very, very broad, and Sayadawgyi does not have time to talk about it now. If he has a chance, when circumstances are favorable, then he will talk about it. So here we are doing metta as a way of developing wholesome consciousness, kusala citta. When beings can't control their mind, most of the time it's anger that becomes extreme. And due to people being out of control due to extreme anger, problems, social problems in the world have become widespread. So metta is the quality that is free of dosa. And the word for this dosa is vera. Vera is translated as yen in Burmese, and it's translated as enemy. But in this case, it means the internal enemy, the nearest kind of enemy. There's internal enemies, and there's also personal enemies. So the internal enemy is the nearest. The enemy in the form of a person, we encounter such enemies from time to time, but it's rare. So there's akusala vera, and this is the consciousness that is rooted in anger or dosa. This is the internal enemy. And there's also pugala vera, the enemy in the form of a person or being. This enemy is far from us, and we can see this enemy and avoid it. So the unwholesome consciousness rooted in anger and other akusala consciousness, other unwholesome mind states, these are the internal enemy. They are the nearest enemy that we face. Kiro Viraya Akudala Viralo Sudharo
လောဘပါတဲ့အကုသိုလ်စိတ်လည်းပဲဒါလည်းဝေရပဲလောဘတွေလုံကဲနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ထဲမှာယန္နေတောင်းကြနေတယ်ပေါ့မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးမုန်းညွတ်တာတွေဖြစ်နေဒါလည်းပဲဒေါသယန္နေပေါ့ဒါလည်းအကုသလဝေရပဲမိုင်မဲမှုမသိမှုတွေ့ဝမှုညာမဲမှုပေါ့လေမောဟတွေဥသိပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာလည်းဒါလည်းပဲဝေရပဲဒီကတော့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေလည်းပဲဝေရအဲ့ဒါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အကုသိုလ်ဆိုလည်းဝေရတဲ့ဘာမှတတိမထားနိုင်မဲနဲ့စိတ်ကိုပေါလို့ပဲစားလှုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့တခါတခါလောဘတွေဖြစ်လိုက်ပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်လိုက်တခါတခါဒေါသတွေဖြစ်လိုက်ပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်လိုက်တွေ့မှုမိုက်မဲမှုကတော့အများဆုံးလို့ပါနေတာပဲမောဟတွေဖြစ်လိုက်မိုက်ကန်းကန်းရန်ကားတာတွေလည်းရှိတာပဲဒါဒီမောဟတွေပေါ့ကြရတဲ့ရန်နေပဲအကုသလဝေရဆိုတော့ဒါပဲကိရိစာဝေရလို့လည်းဆိုရတယ်ဓမ္မအနိကရန်နေကိုရွေးရန်နေပေါ့လေအဲ့တော့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာရန်ကင်းကြပါစေဆိုတာဒါပြောတာပဲအကုသိုလ်ရန်နေကင်းကြပါစေဆိုလိုတာတော့လောဘတွေကင်းကြပါစေဒေါသတွေကင်းကြပါစေမောဟတွေကင်းကြပါစေအတွင်းရန်၃ရုပ်ကင်းကြပါစေအတွင်းရန်၃ရုပ်ပါတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကင်းကြပါစေကြည့်အောင်နေထိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီတိုင်းမေတ္တာပို့တဲ့တိုင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာကြီးဘယ်လောက်အေးချမ်းမလဲဆိုတာကြည့်ပေါ့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ယန္တိအလိုလိုက်လို့သူတို့ဖြစ်စည်းခံရတဲ့အတွက်ကျွလွန်မှုတွေပေါ့လေအများကြီးပါပဲဖြစ်နေတာကျွလွန်မှုတွေမတိတ်နိုင်မသိမ့်နိုင်မနဲ့ကျွလွန်မှုတွေဖြစ်နေတာကျွလွန်မှုတွေဖြစ်နေတော့အတွေ့ရမငြိမ်းတော့ကြောက်ဖွယ်ရဖေးတွေစိုက်တယ်တဲ့သူအဝိရာဟွန်တုဆိုတာရငိမ့်ပေးကင်းကြပါစေဆိုတာကအတွင်းရနေပုဂ္ဂိုလ်ရနေကင်းပြီးတော့ဟောလေကြောက်ချင်းနေကင်းကြပါစေအတွင်းရနေငြိမ့်ပြီးတော့ကြောက်ချင်းကင်းကြပါစေလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် So vera is, in terms of akusala vera, lobha, greed, is also an internal enemy. If our greed is extreme, then the internal enemy assaults us. If there's dissatisfaction, then that's the internal enemy of dosa, or anger, assaulting us, rising up. And there's also not knowing, confusion, delusion or moha can also be involved, is also involved as an akusala vera. It can also lead us to do unwholesomeness. So lobha, dosa, moha, greed, hatred, and delusion are the internal enemies, and as well as the consciousness that occurs together with these mind states. And if we just let the mind go, then sometimes there will be anger, and it can become extreme. Sometimes there will be greed, and it can become extreme. All the time there will be confusion. So confusion also can be the prominent quality when there's unwholesomeness. So all these are akusala vera, the enemy, the internal enemy of akusala. These are also called kilesa vera, and this is the nearest enemy that we face. So when people develop metta, we say,
may they be free of the enemy, may they be free of enemies, or may they be free of danger. Sayadawgyi mentioned it in Burmese, but what we're used to is saying it in Pali, averahon too. And what this really means is, may they be free of the three internal enemies. So this is the nature of developing loving kindness, of developing metta. If people would develop metta in this way, then the world would be peaceful. So many people today are not able to control their extreme greed or anger. And when the internal enemies are not quelled, then dangers arise. Dangers arrive at our door. So when we develop loving kindness for others, we wish that they be free of the enemy and danger. May they quell the internal enemy and become free of danger. If there's no control, and if one's greed, lobha, becomes extreme, and one turns to stealing what doesn't belong to oneself, committing adultery, or lying for one's benefit, then the enemy of lobha, greed, is attacking us. And some people think that this is good. They think that such feelings should be encouraged. But if lobha, greed, becomes extreme, and one goes to the extent of acting upon it, this is encouraging the enemy. When people can't control their mind and anger becomes extreme, people go to the extent of killing another or harming, committing all sorts of wrongdoing, lying, out of anger. And some think this is good.
and they think that it's good to express one's anger, it's good to act on one's anger. But in fact, this is encouraging the enemy, our own internal enemy. Some people think that it doesn't matter if you do right or wrong, and because of this confusion about what is not being clear about what is good and what is not good, people do all sorts of things that are not suitable. And this too is encouraging the enemy of delusion, moha-vera. So these enemies, because people encourage these enemies, because these enemies haven't been quelled, these enemies cause problems for individuals and they cause social problems. So because these enemies of lobha, dosa, and moha are rising up in individuals, social problems are created. And in the world, these problems are very difficult to solve. လူရင်းကတော့လူကျင့်ကိုကျင့်၅ပါးသီလမလုံလို့ရှိရင်ယန္တိပွားနေတာပဲ၅ပါးသီလလုံလို့ရှိရင်ကိုယ်ရယန္တိငြိမ့်နေတာပဲဒါပဲ၅ပါးသီလမလုံတော့ကိုယ်ရယမငြိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစောကားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနေဘူးတုတ်ပြန်ပါပဲအဲ့ဒါမှပုဂ္ဂိုလ်ယံပေါ်လာပြီတွေးရငြင်းအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုဂ္ဂိုလ်ယန္တိရလဲဝိုင်းလာတာပဲအမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီတော့ယဉ်ငြိမ့်ရပါစေဆိုတာပေါ့လေကိုယ်တွေးရပုဂ္ဂိုလ်ယံအနည်းရအဝေးရငြိမ့်ရပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာပို့တာဟာတိတ်ထိရောက်ပါတယ်တိတ်ကောင်းတာပဲဆိုတော့ In essence, if one doesn't keep the 5 precepts, then enemies multiply. And if one keeps the 5 precepts, then the enemies are quelled. Because if one doesn't keep the 5 precepts and harms others, there are few in the world who would not retaliate. So when one has internal enemies, one is also bound to have enemies in the form of people, pugala vera. When we develop metta, we express the wish, we develop the wish that the person be free of these enemies. May they be free of the internal enemies, and thus be free of danger. ကိုယ်ရမငြိမ့်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တိပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလို့ရှင်းလို့မရထိုင်တဲ့လူယတ္တတာတွေအကုန်လုံးရှုပ်ထွေးကုန်တော့တာပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဆင်းရဲတွေတခါတည်းဝိုင်းလာတော့တာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲဝိုင်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ဘဝကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမရဘူးအတ္တနုဝရဘုရားဆိုတော့ငါညံ့လိုက်လေခြင်းဆိုတော့ဗောလေအညက်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားငယ်တယ်ဝန်းကျင်လူကောင်းသူကောင်းတွေရဲ့အကဲ့ရဲ့ဝိပ္ပယ်ခြင်းခါရတဲ့ပရဏုဝါဒဘုရားခေါ်တယ်ပြတ်တန်းထားတဲ့လောကီဥပဒေပေါ့လေလူမပြီးလူပြီးတော့မနေတော့ဒါလောကီဥပဒေနဲ့ကြက်မှတ်ရတာပေါ့အစိုးရတွေကဒီဥပဒေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာဥပဒေကျိုးလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာအာဏာပိုင်တွေကငွေတန်းချတာလည်းရှိတယ်ထောင်တန်းချတာလည်းရှိတယ်သေစားတရားလည်းရှိတယ်ဒန္တဗျာတဲ့ဒါတွေကလည်းသိကြောက်စရာကောင်းတာပဲစေရနာကရုပ်ထားတော့ဒီဘဝမှာပဲလူမပြီးသားတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့ဘဝပေါ့လေနောက်ဘဝလည်းပဲဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့အနေထားရောက်တာပဲတော့အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးဆိုကြီး၄မျိုးတဲ့
era yi sai la lo da be ko rwe ya ma nyai yin be so yi le myo yauk do da be ko rwe ya nyai yin be so yi le myo le be ma ka yauk do ma sai do era ko awe ra hon tu so da a long tattva ri ya nyai be kin ja ba se so da bo le e da lo Metta ပို့တဲ့သဘောပါပဲဒီမှာတိတ်လေးနဲ့ပါတယ်တိတ်ထိရောက်ပါတယ်အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့မေတ္တာပို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာဟာတိတ်အတိပ္ပယ်ရှိပါတယ်အနိသင်အကျိုးအနိသင်နဲ့အမှန်ကောင်းပါတယ်ချမ်းသာတာအေးရတယ်ချမ်းသာတာနိုးတယ်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းမမဲ့အစသည်ပေါ့လေဇံပြအောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာအကျိုး7မျိုးတောင်ရပါတယ်ကျမ်းဂန်ထဲမှာပြထားပါတယ်အခုတော့ဓမ္မတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဘေးရလေခလို့ယုံပေါ့လေဒါလောက်ဆိုတော်ပါပြီ Because the internal enemy is not quelled, is not put down, then enemy in the forms of persons or beings arise, and problems come up and they surround one. So one who is surrounded by these problems, looking at one's life, looking at the wrong one has done, one blames oneself, one starts to criticize oneself, saying to oneself, what I did was bad, what I did was low and base. So this is called attanuvara bhya, the danger of self-blame. And further, those around us also will criticize us when we've committed wrong. And so this is called paranuvara bhya, the danger of blame by others. Furthermore, laws are established, and when we break those laws, then the relevant authority will punish us. And this is called danda bhya, the danger of punishment. Furthermore, in committing misdeeds, our intention is low and base. Our cetana is base. And that makes our life, in our present lifetime, it makes our life low level. And the next life is also going to be low level because of this cetana, most likely. So these 4 dangers come into one's life when we are not able to quell or put down the internal enemies. But if we're able to quell the internal enemies, the akusala, then these dangers won't arrive. So when we develop metta, we say avera hontu. And this means, if we take it in terms of the explanation that we've just heard, this means that may beings be free of the internal enemy. May they be free of enemies and dangers. So this expression of metta is very meaningful, and it brings a lot of benefit. So first of all, one sleeps easily, one wakes up easily, one doesn't have any bad dreams. These are just 3 of the benefits that come when one develops the mind of loving kindness, of metta. There are 11 benefits that are described in the text, but since this is a meditation retreat, this is enough of a description for now. ကိုကအများပုံမှာအဲ့ဒီလိုတောင်းတတဲ့အတိုင်းကိုရင်းလည်းငြိမ့်ပြီပုဂ္ဂိုလ်ရံလည်းပဲငြိမ့်ပြီဆိုရင်ခုနကြောက်ဖွယ်ပေးတွေလည်းပဲကင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရမှာပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတော့ဖြစ်တော့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုလည်းဖြစ်တော့ကိုယ်ချမ်းသာမှုရလာမှာပဲအဲ့ဒီအတွင်းရပုဂ္ဂိုလ်ရံနေပေါ့လေငြိမ့်လေလေကြောက်ဖွယ်ရတယ်ကင်းလေလေပြီးတော့
စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်လေလေပဲဒါပဲအဲ့ဒီတကယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဟာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်ရင်းငြိမ်းဖို့ပဲဒါပဲခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျွလွန်စောကားတွေကိုယ်ရင်းနဲ့ငြိမ်းအောင်သီလတွေလုံခြုံကြတာထိအောင်ထိရတာ၅ပါးသီလတွေမဟုတ်ဘူး၈ပါးသီလယဟန်တွေလည်းပဲသီလတွေလုံခြုံလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲကျွလွန်စောကားမှုတွေမဖြစ်ရအောင်လို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကလောဘဒေါသမောဟအနည်းဆုံးဉာဏ်နဲ့ငြိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ့်တဲ့လောက်စိတ်ချမ်းသာမှုရလာတယ်ကိုယ်ချမ်းသာမှုရလာတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုကင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရလာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲတခုပဲရှိတော့တယ်အစားအစာအဝတ်မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲတက်တော့တက်တာလေးပေါ့လေအစာတော့အနေထိုင်အပူအေးနားဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတက်တော့တက်တာလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဆိုတော့လေနောက်ထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့မေတ္တာလည်းပဲအမှန်ကောင်းပါတယ်ဒီမှာဒါကြောင့်မလို့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပေါ့လေအဲ့လိုမေတ္တာလေးနည်းနည်းပွားရပါတယ်မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အေးရခြင်းနိုးရခြင်းအစရှိတဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ထိတ်တန့်များရရှိပြီးတော့ပေါ့လေတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနှောက်အယှက်တွေကင်းပြီးတော့အထုတ်နိုင်စွာရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုမျှော်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားရတယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်So if one, just as we wish for others, if one also is free of the internal enemies and free of, therefore, of the external enemies, not committing any misdeeds, one doesn't make enemies, and therefore dangers don't arrive. So such a one is free of mental distress and free of physical distress. Because of quelling the internal enemy, mental and physical well-being arise. So for us to have mental and physical well-being, the most important thing is to quell or put down the internal enemy, and that means to keep sila. That means to keep our 8 precepts, if we are 8 precepts yogis. If we're monks, that means to keep the vinaya purely. Whatever our sila is, we have to keep it purely, and then the internal enemy will be quelled, under control. So because people aren't able to keep sila, then enemies abound. But when we can keep our sila, then we have well-being. We have peace of mind, and we also have physical well-being. But so this is what we wish for people. We wish that they be free of the internal enemies, be free of mental suffering and physical distress. And there's one more thing, which is that since we can't live without food, clothing, and so on, we also make the wish that all beings be able to take care of themselves easily. May they be able to manage their lives easily. So this is what we do when we are trying to develop the wholesome mind. And so to develop the wholesome mind, we should all do loving kindness, metta. And this will bring us the results of being able to sleep well, being able to wake up well, and so on. It brings many benefits. And it brings us freedom from danger as we undertake the practice. So everyone should develop metta. ဒီတော့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နှစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပေါ့လေနည်းနည်းခင်းတစ်ကြိမ်နဲ့ညခင်းချိန်ပေါ့အဝိရာသဗ္ဗေသတ္တာအဝိရာဟွန်တုအပြပိချာဟွန်တုအနိကာဟွန်တု
Sukhi Attanam Pariharantu Saravani. Aluntatavadwe Yanyi Biginya Vase, Sixia Kinya Vase, Kusia Kinya Vase, Tetong Teta Kukana Konswa Soyana Yavase Saravani. Temenelo Mita Payabare. Erali Tozira Nania. Mama. English at one sharply. Mama. Okay. So Sayadawgyi just described how if we're going to practice, we need to develop metta for about 1 minute twice a day. Once in the morning and once in the evening. And Sayadawgyi just recited the Pali. We all have it in our books. So in English that would be, may all beings be free of enemies and danger. May all beings be free of mental suffering. May all beings be free of physical distress. May all beings be able to take care of themselves happily. Yes, so be. Mama. So we should. So, English so amalapya Pali. Okay. May all beings, please repeat after me. May all beings be free of enemies, be free of danger. May all beings be free of mental distress. May all beings be free of physical distress. May all beings be able to take care of themselves easily. Edela Polo Tatavariado Dunya Piani Yama Sechanda Guchanda Yama Coco Chanda and Soane Maturado Mapita Ugo Tadru and True and True Lajara Yechi Dagaro Kotanama Kuna Sosoving of Yogurete, Lower the Moha. Yanni Yemo da Yichiva Kuringa Yanni Yeo Lord at the Wova, Here Naletaja. When I met a Volubatu, I let the 20 time I looked to Lumatwana. Go to a tight room with Shippy Malo, two connect to Shippy Malo, go Haga, go there, say you came at a Yichi, Nalia. It is say you Yanni. Kuringa Yan, Eau Dave Yichi, Kera Matawu, Dinero, Metta Jona Pito, Noni Jama, Janet, Suduraka, and the past, Sep Yogama, Alo, Mitari, Buana Vido, Kavaloga Jim Havali, Tramontia, Longo Vido, Twin Yandu, Uye, Miavido Boli. Sichanda Kuchanda Neboli Savana Java Zero Lilin in the Titoya Tinatia Santa Lepara. So, if we develop metta like this, wishing that all beings be free of the internal enemy, be free of mental suffering, physical distress, be able to care for themselves happily. It's not possible that all beings are going to experience this result, because all beings go according to their own karma. So, what is important about doing this is that in one's own being, to quell the internal enemy of greed, hatred, and delusion. This is what is important, regardless of whether
regardless of what happens when we send our loving kindness. We shouldn't think that, if we aren't able to bring about this result in all beings, what's the use? Why are we doing this loving kindness? Don't think that it doesn't matter, because when one does this loving kindness meditation, this metta, one is free of the wild mind. And this is very important. So today Sayadawgyi has concluded speaking about metta, loving kindness, and tomorrow he's going to speak about the remaining 2 protective meditations. May all beings, may all of us develop loving kindness, and may this quality overwhelm the world so that the number of people who have quelled the internal enemy increase, and may the world become peaceful in this way. Sayadawgyi urges us to undertake this seriously. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu. Imai.